Hi, I'm Madhav Sheth. A very warm welcome to all our fans, media friends, and partners. I hope all of you and your families are keeping safe. Some of you probably know me already because I have been Realme CEO in India for the last 2 years. Last month, I presented myself virtually during the IFA 2020 event for the first time ever as the new CEO for the Realme Europe. We have revealed some exciting products this year in IFA to become the 5G pioneer and trend-setting tech lifestyle brand in Europe. But today, I'm even more excited because this is my first time launching the latest Realme products as the new Europe CEO. So let's get started. Dare to leap, that's the spirit Realme has always lived with. It defines us and keeps motivating us to aim higher, make breakthroughs, and push the boundaries. Since Realme's inception in 2018, we have grown exponentially and are now presented across 59 markets worldwide. I'm happy to report that Realme's family is now 45 million users strong worldwide in just 27 months. Yes, this last 2.5 years have been quite an amazing ride. So what are we planning for the next 2 years? Nothing but to introduce Realme to more European users with more surprising products. Yes, we have been the fast and we are not slowing down. Realme has been the fastest growing smartphone brand in the world for 4 consecutive quarters and is the only mainstream brand to have registered a double-digit growth in 2020 Q2. When it comes to our products, the Realme Number series and our Hero Pro series today boast more than 20 million users globally and enjoys huge love from the customers ever since the launch of Realme One. This success has motivated us to keep offering trend-setting products like the upcoming Realme 7 and 7 Pro. We have also received widespread appreciation from our media friends and tech bloggers who have appreciated our DNA of being omnipotent experience, powered by performance, design, and quality. Thanks to all of you once again. Today is the biggest launch event we have ever held in Europe. And One Europe is our commitment to bring the latest of Realme's product to the European consumers as early as possible. This means we are planning to launch our hero products like Realme 7 series at the same time, including our 8 key markets, which is Spain, Italy, France, UK, Germany, Poland, Czech, and Greece at the same time. Our aspiration is for Realme to break into the top 5 by the end of 2021 and be recognized as one of the mainstream smartphone brands across Europe as well. We know this is an ambitious goal, but we dare to make it possible, and we are confident about it. So from dare to leap, we leaped ahead towards creating a comprehensive smartphone plus AIoT ecosystem with our 1 plus 4 plus N strategy, which refers one, which is our core product being the smartphone, complemented by the 4 major groups of lifestyle devices like speakers, earphones, TVs, and watches. N means the type of smart accessories, smart home devices, and the lifestyle products which is aligned with our vision to become a real tech trend setup. Again, proud to announce that with our users' extended love across globally, we have achieved 5 million sales in AIoT products recently. After we introduce more exciting products to Europe, we believe we will soon be on the right track to become the most popular tech lifestyle brand in every market. Let's get started with our main heroes of the day. So, what's the key to the Realme super fast but continuous growth? What I believe is the most important is the product itself, the quality itself. From Realme One being called the most disruptive brand in the market, we are now a trendsetter in launching awesome products that fuse technology with artistry designs. We keep introducing trend-setting technology across price points that deliver on our dream of Realme for everyone. One of our most outstanding and innovative technologies has been the fast charge that significantly reduces the charging time and enhances the performance of our smartphones. In 2019, we brought the Realme X2 Pro with one of the fastest 50 watts charging. In 2020, we launched our first 5G smartphone in Europe, the Realme X50 Pro 5G. We've also brought 65 watts super dart charging, which again is Europe's fastest charging technology. I believe Realme is undoubtedly the pioneer in popularizing the fastest charging technology for smartphones across, I think, Europe and globally as well. Realme is among the first smartphone brands to release 125 watts ultra dart flash charge that can charge smartphones up to 33% within its first 3 minutes.
and most importantly, with the safe temperature control. We launched this super cool charging technology in July and have committed to commercialize it very soon. There are trends we have set in the industry, and Realme has been a camera solution pioneer as well. We were the first smartphone brand to introduce a 64-megapixel quad camera and an amazing starry mode on Realme X3 Super Zoom. And we are also the first brand in the world to popularize the quad camera, 20x zoom, super Nightscape mode, bokeh video, and UIS mode in Europe as well. Realme smartphones have always ensured a superior camera experience to all our users, user experience being one of the most important priority. As a trend-setting brand, we have never compromised on offering trendy and stylish designs for our customers. Realme Studio also keeps collecting talented designers or artists across all areas to co-develop well-performed products with the fashionable trend-setting designs. And some of this includes Realme Buds Wireless, from the famous DJ Alan Walker, Realme X2 Pro, the red brick and the concrete designs designed by Mr. Fukasawa, Realme Buds Q, which are latest audio product designed by one of the leading designers from France, Mr. Jose Levy. Last but not the least, Realme is leading also in terms of quality. Today, I have something exciting prepared for the Realme 7 series. TUV Red Lens stands for safety and quality in virtually all areas of business and life. Founded almost 150 years ago in Germany, the company is one of the world's most prestigious testing service providers. This verification tests the whole smartphone quality, not only the display or any other single component. Recently, Realme has become the first brand with a smartphone passing the TUV Red Lens smartphone reliability verification. The Realme 7 series, of course, are the first smartphones to fully pass TUV Red Lens smartphone reliability verifications. At the same time, what TUV Red Lens stands for, it contains 22 major and 38 minor tests covering 3 usage scenarios, which is daily use, components reliability, and extreme environment. Internally, we have raised the bar when it comes to quality to further improve overall reliability, which is aligned with our promise to provide the world's first-class quality products. Yes, so designs, quality, and user experience is something which matters the most to the Realme users. Smartphones are the windows to get us integrated with the interconnected world. So without further ado, let's take a good look at it by starting with the exciting design, which is my favorite part in the Realme 7 series. Yes, this is the Realme 7 Pro. And how do you guys like it? I believe you will definitely notice the change of the ID style, which has received great response. Now, this is the new style which is coming in the Realme 7 series. In Realme 7 series, we combine the geometric design with the premium back cover material. We call it the AG split design. And it looks fantastic, amazing. In nature and in human society, there are many scenes of reflections or mirror-like symmetry, such as sky, lakes, roads. The unique aesthetics of Realme 7 series is inspired by all of these scenes. A straight line starting from the bottom and passing through the camera, dividing the back of the phone into 2 distinct parts with varied light effects, presenting asymmetry perfectly in a visually harmonious and a balanced way. Yes, the back cover is processed to achieve an anti-glare effect, which is a high-end technique usually seen in high-end flagship phones. We are bringing such premium touch and feel to the mid-range segment as well. No matter if it's blue or silver, the anti-glare effect highlights the radial lightning oriented from the straight line. Realme 6 series has been recognized for its handy touch and feel. Dare to push our own boundary? Regardless of the increased battery size, we have still made Realme 7 Pro 13 grams lighter and 0.2 mm thinner than the previous generation. With a thinner body, matte touch, and anti-glare lighting effect, the overall feel in your hand is going to be significantly improved. The Realme 7 Pro sports 2 beautiful colors, which is mirror blue and mirror silver. They look really good. Let's move to the fast charge now. Realme's pursuit of charging technology has always been a notch above the industry. In the Realme 6 series, we have used 30 watts dart charge, which is capable of fully charging 4,300 milliamp hour battery in less than an hour. As the leader in fast charging technology in this industry, we want to be the pioneer to bring the fast charging technology to the masses.
and bring Europe's smartphone industry to its next chapter, fast charging for every smartphone. In the Realme 7 Pro, we are using the fastest 65-watt super dart charge. Yes, which makes the charging experience really fast. We have also increased the battery capacity from 4,300 milliamp hour from the previous generation to 4,500 milliamp hour. With 65-watt super dart, the 4,500 milliamp hour battery can go up from 0 to 100% in just 34 minutes. But prepare yourself mentally for this. But because fast charging at this level is something which is going to be really addictive. Really hard for some users to switch from slow charging to the fast charging. Realme X2 Pro users and X50 Pro users, they will tell you once they have experienced such a never before and unmatched speed. You can never go back to the lower charging. So let's adapt ourselves to the speed of 65 watts now. The transition to 125 watts when we launch it in the near future feels much more easier. However, the most significant advantage of the fast charging is not only about the fully charging, but high charging efficiency in the shorter time. Let's take a look at this chart. It shows the charging speed within 15 minutes. From the beginning, 65-watt super dart charge goes fast at an incredible speed. 3 minutes for 13%, 5 minutes for 23%, and 10 minutes for 42%, 15 minutes for 58%. Imagine when you're going out or getting off from work or for a party, but with a low battery, you only need 15 minutes break, and Realme 7 Pro will have a sufficient power to use for all night. Thanks to 65-watt super dart, it's only 3 minutes charge. You could continuously watch 2.5 hours of YouTube, use Instagram for 2 hours, or play 3 rounds of PUBG. Let's talk about PUBG for example. If your battery is below 5% and the user wants to charge the device and play simultaneously, Realme 7 Pro charges up to 43% within a round of 30 minutes. Probably if you survive, surely I cannot. This exceptional charging technology is more than 3 times faster than 33 watts fast charging and doesn't let the gaming experience disrupt for the user. And don't forget, Realme's charging technology is a high current, low voltage solution, which is not just safer and cooler than other solutions in the industry, but more importantly, having greater advantage when you are watching movies or playing games or while charging. The more you use it, the faster it charges. Moreover, the 65-watt super dart charge is also compatible with PD and QC fast charging protocols. With a maximum power output of 18 watts, satisfactory charging speeds can be achieved even when you are using the fast charging from other devices. So what's the secret behind super dart? First of all, Realme 7 Pro uses a high-rate 3C battery. For those who don't know the measuring or the meaning of C, it's the ratio of battery current to the battery capacity. A battery with charge higher C value means it can charge faster. Realme 7 Pro applies two 3C high-rate 20 to 50 milliamp hour cells, significantly increasing the battery charging input power. With 3C high-rate battery cells, Realme 65-watt super dart directly charges the battery with 10 watt 6.5 ampere under the control of an optimized fast charging algorithm. In the discharge process, super dart uses a charge pump to halve the voltage of the dual cell battery and reach a voltage capable of powering the phone, ensuring charging speed as well as the temperature control. According to our tests, the efficiency of charging is 98%, which means very little energy is wasted in charging process. At the same time, the entire charging process is strictly controlled and cooled to prevent overheating. The charging temperature is standby is even well controlled below 40 degrees. Being safety as our main priority, the charging system contains the smart 5-chip protection and 10 temperature sensors. Together, it provides a comprehensive real-time monitoring of the power level, enabling faster and safer charging. I think that's all for the super dart. I believe it will be one of the most solid support for enhanced user experience from the Realme 7 Pro. The next upgrade from the 6 Pro is about the sharper, which is the sharper part is about the camera. As the pioneer of 64 megapixel camera, Realme continues to push the limits of images. Yes, this time Realme brings the second generation of 64 megapixel quad camera to the Realme 7 Pro. We call it second generation 64 megapixel camera as it is not the only an upgrade on hardware, but many new never before features from Realme that enables users to capture sharper. At the core of the second generation 64 megapixel quad camera system is the new Sony IMX682 sensor. Yes,
With very much improved pixel performance, Sony IMX682 has an incredible light sensing ability, which is 1 by 1.73 size super large size sensor, 64 megapixel super high pixel that supports quad bare and pixel size up to 1.6 ampere. Even a little bit of light can produce super bright images. In addition to the upgraded sensor, the primary camera is composed of 6P lens and with an aperture size of 1.8, which can support up to 10x zoom thanks to the extremely high resolution. Not only hardware, but we also have optimized software with a new multi-frame algorithm based on IMX682, which enables the camera to shoot the clearest details to the 64 megapixel mode. Here are more amazing pictures in day and night shots by the new 64 megapixel camera. I think it's amazing, it's fantastic to be shot like this. Comparing over here, the first generation 64 megapixel camera, you observe much better details. One key highlight when comparing cameras in the zoom in picture is the high pixels and telephoto lens. Both can give you a good zoom in effect. While comparing the Realme 7 Pro sample pictures with Realme X50 Pro with 2x telephoto lens capability, you can see when you zoom in the picture, the details of 7 Pro camera are as much as zoomed as 2x telephoto lens or even better. Which means 7 Pro can perform much better even with this lens. Take our comparisons a step further. How's the performance of second generation 64 megapixel camera compared with 108 megapixel camera? With a great 64 megapixel sensor, a new software algorithm, the 64 megapixel camera is as sharp as 108 megapixel. Who would have thought about that? Yes. Even at night, 64 megapixel is comparable to 108 megapixel as Sony sensor has been renowned for its night shots. Overall hardware is the only foundation, if you think so. The combination of hardware and the software is the absolute truth. Let's talk about night shots first. A month ago, we introduced flagship level starry mode on X3 Super Zoom. I have seen many users asking us to bring this feature to everyone, and here it is. For the first time, also available to the mid-range smartphones in Realme 7 Pro. The Nightscape mode, which was first introduced on Realme 3 Pro back in 2019. With our continuous optimization based on users' feedback, it's now the Pro Nightscape mode on Realme 7 Pro. It integrates with multi-frame algorithm and also enables you to adjust your shutter, ISO, white balance, and other parameters according to your requirement, and capturing the clearest movement in the low light without noise and the blur effects. With 64 megapixel high quality primary camera and Sony sensor that has been renowned for night shoot, Realme 7 series Pro Nightscape mode presents the real beauty at night. Let's have a look at more sample photos, which I feel that they are amazing and they are fantastic. Our users always expect something more from our Dare to Leap brand. Hence, we are introducing 3 night filters for the first time on Realme smartphones. Cyberpunk with purple and blue, Flamingo with red and gray, and Modern Gold with black and gold. Just one tap and you can easily shoot styled city nightscape photographs. Greater image quality at night shouldn't be only for still pictures. Users have been asking for nightscape features on videography, and so we did it. Yes, Ultra Nightscape video for the first time available from the Realme 7 Pro series. Yes, you heard it right. With the excellent sensor and software optimization, it improves the light sensitivity while applying noise reduction and color boost algorithm to bring a right and very clear night videos. Enough of the new features to call it a second generation 64 megapixel camera system? I think there are more. Again, never before and for the first time, the AI color portrait video from the Realme 7 Pro. In this mode, you can keep part of the portrait colored while the rest of the color will change to the different shades of gray, which highlights the people in the video, bringing an astonishing cinematic visual effect. Let's have a quick recap on Realme 7 Pro Capture Sharper second generation 64 megapixel camera. We have introduced starry mode, night filters, ultra nightscape video, AI color portrait, UIS on primary camera, and UIS Max on wide angle lens. Excellent software optimization based on renowned Sony sensors. Now what's next?
let's move to the most amazing part of also from Realme 7 Pro, which is trend-setting flagship display. In a Twitter poll we did a few days back, more than 80% of the users prefer AMOLED display more than high refresh rate LCD display. We heard you, and yes, this time we have decided to make another breakthrough by bringing the fantastic AMOLED display to the Realme 7 Pro. The display comes with a 6.4-inch Super AMOLED display with a 98% NTSC color gamut. The diameter of the camera punch hole is only 3.69 mm. So the screen-to-body ratio reaches up to 90.8%, which means a more immersive visual experience, better image quality, and brighter colors. More importantly, the OLED display enables a more convenient in-display fingerprint to unlock. And the sensor being used in the new generation, which is GoodX, which means faster, more accurate, and more safer. In the tiny punch hole, it's a 32-megapixel high-resolution selfie camera. A 32-megapixel is a top high pixel for the front camera right now. It can provide higher clarity in a brighter environment. And in the dark environment, it could take photos with a high brightness by 4-in-1 pixels. Like the rear camera, the selfie camera also supports portrait bokeh, HDR, and AI beautification. Apart from this, Nightscape selfie is also widely praised by our users. It could greatly improve selfie image quality at night. Then comes the processor. The Realme 7 Pro is driven by the powerful Snapdragon 720G. This processor applies an advanced 8-nanometer production process to make it stand out in performance and efficiency. Its 2.3 GHz high-frequency Creo 465 CPU comes with a powerful Adreno 618 GPU, delivering a seamless gaming experience with high image quality, and the powerful leading ISP is also the source for the 64 megapixels camera power. In short, there's no compromise for the multitaskers. Significant improvement from the last generation. Audio effect. I think Realme users has been known that we are one of the very few brands that actually put energy on this front, and as you know, which is our benchmark level as well. Realme 7 Pro is a dual speaker phone and is equipped with your favorite Dolby Atmos sound effect and high-res certification. As our partnership with Dolby goes deeper, with teams have been continuously working together to push our boundaries and share our experience. Realme 7 Pro features 3 card slots, a dual SIM slot and a dedicated SD card slot, which is expandable up to 256 GB, so that you can never run out of space for images, videos, and files. And after talking so much about Realme 7 Pro, let's have a quick recap from what Realme 7 Pro is all about. Realme 7 Pro, 65-watt charging evolution. Realme smartphone, dare to leap. So, that's all for the Realme 7 Pro. Sony's 64-megapixel sharpest new quad camera, 65-watt super dart charge, Super AMOLED display, Snapdragon 720G processor, dual speakers, 3 card slots, best quality certified by TÜV Rheinland. Realme 7 Pro is an amazing phone offering with all the desired features for a flagship experience. I believe you'll definitely love it. So guys, what's next? Yes, the other superstar for today, Realme 7. So please welcome our product manager, Alexander, on the stage to introduce this wonderful product to you guys. Thank you, Madhav. Hi, everyone. This is Alexander, product manager of Realme. I'm very excited to be here to walk you through our second hero of the day, Realme 7. Now, let's take a closer look. Well, shining and gorgeous, right? Let's start with the design. Realme 7 features 2 beautiful and surreal colors, Miss White and Miss Blue. We have applied the AG split design on the Realme 7 also to bring the beautiful design inspired by nature
and the premium touch and feel. Now, let's talk about performance. This is the highlight of the day. Yes, it is the world's first processor. And as this dare-to-live brand has always been doing, we decided to launch this powerful chipset first. The Mediatek Helio G95, a significant improvement over its well-established last generation Helio G90T. The G95 adopts two A76 flagship cores on the CPU architecture, with a total of 8 cores, with the highest clock speed of 2.05 GHz. But on the GPU side, the G95 has Mali G76 and boosts the main frequency to a higher 900 MHz. It improves the experience in both performance and gaming, especially scenarios that need processing of heavy graphic-oriented tasks. Through the Antutu score, you can see that the performance of the G95 is 10K higher than G90T, and still the highest amongst competitors. As many of you have already experienced the power of G90T, you can naturally know how G95 performs. Power sometimes comes with heating. To prevent that, Realme has adapted the carbon fiber cooling from Realme X2 Pro. Compared to traditional material, the new material we applied improves up to 8.6% cooling efficiency, keeping the phone's performance up to speed. From hardware performance to software optimization, the Realme 7 is the flagship gaming smartphone in this segment. Now, how about we talk about the battery? Realme 7 is equipped with a massive 5000 mAh large battery and the latest 30 watts dart charge. Although the charging power is the same as Realme 6, an additional 700 mAh battery will be definitely bring a longer battery life. In terms of charging speed, Realme 7 charges to 50% in 26 minutes and can be charged to 100% in just 65 minutes. If we compare it with the charging speed of other products in the same segment, the Realme 7 series performs better than other 27 watts chargers, especially in the first 30 minutes, even when the Realme 7 has a much larger battery. Larger battery means longer battery life. Compared to Realme 6, Realme 7 can stay longer in many scenarios. We can take phone call, YouTube, or PUBG as example to test. Battery life can be longer by 15 to 30%, which is a huge upgrade. As Realme 7 series also supports superpower saving mode, just like our Battery King C series. With it, you can choose up to 6 apps and keep only them activated to achieve extreme long battery life. This mode would surely save you when a battery is running out but can't be charged immediately. And I want to especially mention that this feature came from one of our users who participated in the 100 Pioneers Challenge and was also the most loved feature by all. Now let's have a look at the display. The Realme 7 provides the most smooth experience in this segment. The refresh rate in 90 Hz and can be automatically adjusted between 90 Hz and 60 Hz according to different scenarios. The sampling rate of the display is 120 Hz, which means the display scans your finger touch 120 times per second, ensuring the fast response with no lag in gaming. The Realme 7 has a screen with 480 nits brightness, which makes the contents on the screen highly readable, even in the summer sun. Like Realme 7 Pro, the Realme 7 also features a very small punch hole in the display, with a 90.5% screen-to-body ratio, bringing immersive gaming and video experience.
The fingerprint sensor is located on the side power button. It's the perfect location while you are reaching out to unlock the phone, giving you a fast, safe, and even more accurate unlock experience. Apart from that, the Realme 7 has a lot in common with the Realme 7 Pro. Even the Realme 7 is equipped with a 48-megapixel quad camera. It still supports many amazing advanced camera features like night filters, UIS and UIS Max, ultra-wide angle videos. Now, let's have a look at a short video of Realme 7 to recap all these cool features and packed. Realme 7. Epic power, epic charge. Realme smartphone. Dare to leap. Okay, it's time to wrap it up. Realme 7 is the powerful little brother you can't ignore. It has the world's first G95 gaming processor, 48 megapixels clearest new quad camera, 30 watts dart charge, 90 Hz ultra smooth display, and best quality certified by TÜV Rheinland as well. I assure you that Realme 7 is the perfect offering beyond your expectation. Back to you, Madhav. Well, let me introduce you to our final surprise for the day, the brand new Realme Ui 2.0 based on the latest Android 11. For our fans in Europe, I'm really excited to share with you the latest and the advanced updates for our Realme Ui. Let's take a quick look at the Realme Ui 1.0. In our first generation of Realme Ui based on Android 10, we introduced a circular design prototype for the first time, a design which is a whole new set of visual interactive systems. In terms of functionality, we embedded a lot of fun elements such as icon customization, dual mode music sharing, and many more. But based on our in-depth research from the consumers, we have segmented the consumers' requirements into three main categories: creativity, sociality, and productivity. The upgraded Realme Ui 2.0 meets the diversified requirements across these categories. We know UI is one of the most important aspects for communication. So creativity, let's start with the first one. Creativity is the core function of the Realme Ui 2.0, and it is one of the most customizable and the freest OS in the market as of now, giving a highly personalized UI experience. It supports over 100 customizable items. Let me share with you one by one. Firstly, with the new global theme color function, you can customize the color as per your own preferences, much like the system main interface color. You can also choose your own colors for notification bar, shortcut buttons, setting interface icons, and 23 other interfaces. For the ones who love more vibrant millennials, we have built in 5 color palettes in warm and cool shades. You will be spoiled for the choices with pink and premium Morandi shades, as well as 10 other standard monochromes. Secondly, we have given the AOD, which is always on display features, an unprecedented upgrade with 5 themes to choose from: digital clock, analog clock, text and image, text only. Most importantly, you can create your own AOD patterns. And I'm proud to share that we have developed the first customizable engine in the market, which will allow you to create your own unique patterns and with just a touch of your finger. So please go ahead and try it out and have fun. Don't forget to let us know how was your experience. Thirdly, we have the newly upgraded dark mode. We have received the feedback from some of our fans that previously the dark mode was making the background pure black, and with the contrast being too high, creating discomfort for the eyes. We have provided 3 options for the dark mode this time: enhanced mode, gentle mode, and of course, the medium mode. To cater to everyone's need, it also supports the intelligent auto adjustments, adjusting automatically the contrast according to the ambience light. Here's something even more exciting for you. Now we have opened up almost all of the system interface designs permissions. Yes, our engine now supports customizations of size, shape, text size, and also any third-party icon packages.
We have also provided a rich store of fonts to indulge your creative expressions. There are infinite adjustments that you can make to the fonts. So now you can even decide how thick or thin you want your fonts to be. We have also given third-party launchers access to our desktop design so that you can get more customizability. Along with our third-party access, we have also introduced special small features and design styles that are compatible with Android 11. Meanwhile, we kept the unique layout of stock Android 11 notification bar while making the arrangements easier to interact with. Realme Ui 2.0 will also support the latest notification bubbles with the super convenient output switcher. For the new generation of netizens, sharing our hobbies and interests with friend circles helps us bond deeper with our close ones. Realme Ui 2.0 also offers exciting features that enhance sociality. Realme Ui 2.0 has a new subtitle stitching feature that allows you to share your favorite movies and favorite lines seamlessly. If you like music, don't miss dual mode music sharing to share your favorite tracks with your friends. And the powerful Realme Share allows you to share your photos with your friends in just a snip of a finger. However, Realme UI always takes privacy protection as our top priority, introducing the awesome Deep Sea Privacy Plan, which will assure that our users' personal data will supremely be safe and secure. There are two powerful trump cards in Deep Sea Privacy Plan. First is the invisible door. Under it, your personal information and data will always be protected. With the personal information protection feature, whenever any app tries to read your personal data, the systems will give an app a blank information to prevent misuse of your personal data. There's also a private space, a safe box with hidden passwords, where you can hide your private apps and files. Second is the security shield. The Realme UI 2.0 is equipped with all-rounder security features, including payment shield, application permission monitoring, pseudo site blocking, harassment call blocking, and access to Android 11 security system. With all these features, you can enjoy a worry-free experience with the full protection of your personal data and privacy. Last but not the least, Realme UI 2.0 is a perfect companion to improve your productivity and multitasking. As many experts have experienced, Realme UI 1 is probably one of the most smooth OS. Well, for Realme UI 2.0 will have an upscaled the levels. First, the optimization of the systems. By using the Fluid engine, the Realme UI 2.0 have improved the utilization of system resources by 45%. This directly results in 32% increase in the system speed and 70% increase in frame rate stability compared to the last generation. We have also improved the speed of the app launching with the AI pre-launch method to shorten 23.63% of the amount of the time during app launch. The brand new mini window feature will give you more multitasking possibilities. For example, chat with your friends, stream videos at the same time. And of course, always remember to put down your smartphones and get yourself a break. Realme UI 2.0 will have a direct access to the new Android 11 digital health system and offer a customized sleep capture feature. It will track of your daily health data and remind you to put down your phone and take a deep, good sleep. I think that's all from the Realme UI 2.0, which is a seamless fun for everyone. So now let's move on to the most exciting part of the day, the prices. Let's unveil the smartphones now. First, let's have a look at Realme 7, the most powerful mid-ranger with epic charging and epic power. It carries the world's first G95 gaming processor, sharp 648 megapixel quad camera, 30 watts dart charge, 5000 milliamp hour big battery, 90 Hz ultra smooth display, instant side fingerprint, and best quality certified by TUV Rendon. Will come in 3 variants: 4GB 64GB, 6GB 64GB, and 8GB 128GB. The price for Realme 7 4GB 64GB would be €179, wherein the price for 6GB 64GB would be priced at €199, and the top variant 8GB 128GB would be priced at €249. The first sale for Realme 7 will be from 21st of October, and it will be available on realme.com and our key partner channels across Europe. Please do check the details in the slide and stay tuned for more sales and offer information from Realme handles in your country. Finally, let's have a look at the price for the amazing Realme 7 Pro, a real flagship for the youth.
featuring Sony's 64 megapixel sharpest quad camera, Euro's fastest 65-watt super dart charge, Super AMOLED display with in-display fingerprint sensor, Snapdragon 720G processor, dual Dolby Atmos speakers, best quality certified by TUV Rinlin, and many awesome features. The Realme 7 Pro will be available in one variant only, the massive 8GB RAM plus 128GB ROM, a worry-free storage combination for any heavy usage scenarios. So how should we price the Realme 7 Pro, which is having one variant, 8GB, 128GB, and would be priced at rupees 299 euros. The first sale for Realme 7 Pro will be on October 13th. It will be available on realme.com and all our key partner channels. Here are the details for your reference. That's all for the price and the sale details. Shall we call it a day? Well, not so soon, because we have one final big surprise for you. As I mentioned, Realme 7 series are the first smartphones passing TUV and reliability test. So with the best-in-class quality, we are also giving our consumers the best-in-class service. And I'm happy to announce that for all the Realme 7 series consumers, we will provide a 3-year warranty period. This is 1 year longer than any other mainstream smartphone brands. But we don't want to stop there. So except the 3-year warranty, we will further extend our replacement policy from 1 month to 2 months, which is 1 month longer than other smartphone brands. We are also confident about our product quality, and hence we are deeply committed to give you the best service standards in Europe. That is what we call Dare to Leap spirit. Last but not the least, let's have a look at amazing prices and availability of all our products launched today. I'm sure you will find the exact product you are looking for. That's all for my presentation today, and please do follow Realme official handles in each country to watch more interesting contents while get to know more surprises at the earliest. This is Madhav, CEO of Realme Europe. Thanks again for joining us today, and have a nice day. Stay safe. Thank you. Cześć, witajcie, ja jestem Citrox i dla tych, którzy mnie nie znają, prowadzę 2 kanały na YouTubie. Jeden kanał lifestyle'owo-technologiczny, kiedyś bardziej technologiczny, dzisiaj troszkę bardziej lifestyle'owy, oraz drugi kanał taki typowo gamingowy. Obok mnie jest Łukasz Łyżwa, czyli dyrektor sprzedaży Realme. Cześć Łukasz. Cześć, witaj. I wspólnie mamy dzisiaj ogromną przyjemność porozmawiać o premierowych urządzeniach marki Realme, czyli smartfonie Realme 7 Pro oraz smartfonie Realme 7. Razem z nami są cudowni goście. Jest z nami Zuza Jabłońska, czyli młoda piosenkarka, finalistka pierwszej edycji The Voice Kids. No i też na co dzień influencerka, która aktywnie udziela się w mediach społecznościowych. Cześć Zuza. Siema. Obok Zuzy Adrian Molenda, znany bardziej w internecie jako Manojek, polski youtuber gamingowy, jeden z najbardziej popularnych, który na co dzień tworzy treści z gier wideo, w tym też w dużym stopniu treści z gier mobilnych, prawda? Tak, zdarzyło mi się, Zdarzyło się, okej. Obok Manojka Dawid Kosiński, Cześć. czyli redaktor Spider's Web, osoba, która z nowymi technologiami też na co dzień ma do czynienia, często Dokładnie. o nich pisze, dużo testuje. Bardzo dużo. Bardzo dużo testuję, więc dzisiaj też sobie, mam nadzieję, troszeczkę o tych urządzeniach porozmawiamy. No i Krzysztof Projek, czyli redaktor Antyweb. Cześć Krzysiek. Też osoba, która no, na co dzień w świecie nowych technologii dość mocno, powiedziałbym, siedzi. Osoba, która jest związana chyba z urządzeniami mobilnymi, prawda? Tak, Najbardziej. najczęściej. Tak mi się wydaje. Okej. Zacznijmy może od tego. Może zacznijmy od samej marki. Zanim przejdziemy do dzisiejszych urządzeń, które mają dzisiaj premierę, to Łukasz, czy mógłbyś nam troszeczkę zdradzić o samej marce, bo chyba jesteś osobą, która w naszym towarzystwie wie o tym najwięcej. Tak, Realme jest bardzo młodą marką. Dopiero co obchodziliśmy 2 urodziny. W Polsce również jesteśmy od niespełna 6 miesięcy, więc no, dopiero jesteśmy na początku naszej drogi. Ale i tak już zdążyliśmy osiągnąć znaczące sukcesy. Ostatnie 4 kwartały to największe wzrosty wśród wszystkich marek mobilnych. Oraz to, że w 2020 przeskoczyliśmy takie marki jak Lenovo, Motorola czy LG. No robi to wrażenie. Porozmawiamy dzisiaj troszkę o tych urządzeniach, bo myślę, że dzięki temu ten sukces był możliwy i będzie dalej możliwy. Ale mam pytanie do naszych gości. Zuza, czy słyszałeś wcześniej o marce Realme, czy dopiero ostatnio jakby
przy okazji tej premiery poznałaś tą markę? Jak to wyglądało u ciebie? Ja jestem trochę świeża w tym, ponieważ niedawno ją dopiero poznałam i też od niedawna testuję ten telefon, ale jak na razie sprawdza się dobrze. Super. Ja myślę, że nie ma się czego wstydzić, bo jest to, tak jak Łukasz powiedział, dość młoda marka. Pewnie nie każdy też z naszych widzów być może o niej słyszał wcześniej, ale warto jest na pewno tę markę poznać. Manojek, jak to było u ciebie? Czy słyszałeś wcześniej o Realme? Tak, oczywiście. Jakby ja też siedzę właśnie w gamingu mobilnym, często, gęsto. Wiadomo, że w gry mobilne nie są zazwyczaj zbyt wymagające, ale telefony zazwyczaj są dość potężne, więc ja interesowałem się z natury po prostu telefonami, różnymi markami. Tutaj bardzo był też widowiskowy sam debiut z tego co wiem, marki Realme na rynkach te 2 lata temu, więc naturalnie usłyszałem o tym. Troszeczkę czekaliśmy, żeby było dostępne w Polsce, ale teraz już z nami jest, więc tym bardziej jestem zainteresowany. Super. Dawid, jak to było u ciebie? Czy od razu gdzieś tam, jak marka pojawiła się w Polsce, dostałeś urządzenie do testów? No, jak to wyglądało? Kiedy miałeś styczność po raz pierwszy? No jako, że ja jestem blogerem, też youtuberem, wiele osób mnie pyta, czy bloger, youtuber to zawód, odpowiadam tak, to jest zawód dla rodziców, ale skoro mam już taki zawód właśnie, no to musiałem o tym słyszeć, bo mnie interesują urządzenia dobrze wycenione, bo Polacy lubią takie sprzęty, więc stąd marki takie właśnie jak Realme śledzę od początku. Super. Krzysztof, jak to było w twoim przypadku? Jako osoba, która interesuje się urządzeniami mobilnymi, która dużo o nich pisze, no podejrzewam, że o Realme słyszałeś stosunkowo szybko. Słyszeć słyszałem, natomiast no, oczywiście były to przecieki, były to informacje o tym, że Realme pojawia się na różnych rynkach. Natomiast jeżeli chodzi o taką fizyczną styczność, no to miałem ją po raz pierwszy w marcu tego roku, kiedy Realme weszło na polski rynek. To było oczywiście Realme 6. No i od tamtego czasu miałem przyjemność testować chyba wszystkie telefony Realme, które pojawiły się na polskim rynku, czyli X50 Pro 5G, X3 Super Zoom, C11, C3, właśnie 6. No i teraz jesteśmy tutaj razem z Realme 7. Dokładnie. Jesteśmy razem z Realme 7. O tych urządzeniach za chwilkę troszkę więcej powiemy, ale chciałbym zachęcić naszych widzów do aktywnego udzielania się w komentarzach. Nasza moderacja będzie zwracała uwagę na to, co piszecie. I dla najbardziej aktywnych mamy przewidzianą taką nagrodę. Jest to smartwatch Realme Watch, który będzie dzisiaj właśnie rozdany spośród osób najbardziej zaangażowanych. Myślę, że możemy przejść powoli do samych urządzeń. Opowiemy dzisiaj troszeczkę o smartfonie Realme 7 Pro, opowiemy o smartfonie Realme 7. Są to dwa smartfony, które mają dzisiaj swoją premierę i o których warto, wydaje mi się, porozmawiać. Ale zanim o nich porozmawiamy, to zobaczmy krótki materiał. Realme 7 Pro, 65-watt charging evolution. Realme smartphone. Dare to leap. Jesteśmy po krótkiej prezentacji, ale zanim przejdziemy do samych urządzeń, chociaż już troszkę na ich temat wiemy, to mam do was takie szybkie, wydaje mi się, pytanie. Każdy z nas gdzieś tam działa sobie po części w internecie. Zajmujemy się, wydaje mi się, na co dzień trochę innymi rzeczami i no pytanie do was. Co na co dzień w waszej pracy jest dla was najistotniejsze z punktu widzenia korzystania z telefonu? Łukasz, jak to jest u ciebie? No dla mnie bez 2 zdań to jest szybkość ładowania i wytrzymałość baterii. Ja korzystam z telefonu bardzo często, jestem cały czas rozmawiam, cały czas też korzystam z komunikatorów, więc potrzebuję mieć smartfon, który długo wytrzyma na baterii, to jest jedna rzecz, ale którego mogę też bardzo szybko podładować w razie potrzeby. I bez 2 zdań na to patrzę, gdy korzystam z telefonu i wybieram telefon dla siebie. Okej, pewnie dlatego właśnie też w trakcie testów nowego smartfona Realme 7 jesteś zadowolony, tak podejrzewam, ale o tym za chwilkę jeszcze porozmawiamy. Zuza, dla ciebie co jest najważniejsze? Ja tak naprawdę mogłabym powiedzieć to samo o tej baterii, ale z racji tego, że ja pracuję bardzo dużo w social mediach i zdjęcia, dla mnie są bardzo ważne zdjęcia dobrej jakości, co właśnie daje mi aparat tego telefonu. Super, a zdarza ci się czasami może robić jakieś, powiedzmy, mini koncerty przez rozmowę ze znajomymi, przez telefon, czy raczej jak Tak. śpiewasz, to robisz to gdzieś tam profesjonalnie w studiu przy mikrofonie, czy... Znaczy tak naprawdę i jedno i drugie się zdarza, Okej. z racji na ten wcześniejszy lockdown, Okej. to było dużo zdalnych koncertów, więc Super. do tego też jest potrzebny telefon, Super. wiadomo. Ekstra. Manojek, co u ciebie jest najważniejsze?
No tak, ja zgaduję, że tutaj wszystko zostanie poruszone. Ja gram w gry, więc ja za dużo z domu nie wychodzę. Aparat jest potrzebny, żeby gdzieś tam w domu się robić zdjęcia, ale mniej więcej aparat nie. Bateria też nie jest przydatna, mogę cały czas być podłączony, więc ja gram głównie w gry. Dla mnie najważniejsze to są jednak wnętrzności telefonu. Okej. To, żeby gry się nie zacinały, to, żeby gry działały płynnie. To wyświetlacz, odświeżanie. To też jest bardzo ważna funkcja, która w dzisiejszych telefonach i też akurat w tej serii jest fajnym bardzo dodatkiem, więc tak, myślę, że tutaj wnętrzności dla mnie są najważniejsze. Okej, Dawid? Ja ze względu na swoją pracę każdy telefon traktuję jak taki obiekt testowy, więc ja zwracam uwagę po prostu na to, żeby smartfon był po prostu dobrze wyceniony, żeby oferował dobry stosunek ceny do możliwości, żeby to po prostu wszystko współgrało. Okej. Krzysztof? No tutaj poruszyliśmy temat pracy. Chyba każdy z nas używa telefonu tak naprawdę do czego innego. No, u mnie, jako że pracuję najwięcej na tekście, bardzo ważny jest wyświetlacz, tak? Ponieważ ten smartfon jest moim narzędziem pracy. Przez niego konsumuję treści, czytam, też tworzę. Często jestem gdzieś w biegu. A zdarza się właśnie pisać teksty na smartfonie, czy... Jakby o ile staram się tego unikać, Okej. ponieważ jednak mimo wszystko komputer to komputer, natomiast tak zdarzyło mi się tworzyć teksty, poprawiać teksty, edytować je na smartfonie. Dlatego mówię, dla mnie najważniejszym elementem jest mimo wszystko wyświetlacz. Tak? Z jednej strony musi on być wysokiej rozdzielczości, oczywiście też wystarczająco jasny, żeby w przypadku, kiedy jesteś na zewnątrz, żeby móc po prostu na nim działać. No i też jak najbardziej takie rzeczy jak wysokie odświeżanie to jest bardzo miłe, ponieważ bardzo, bardzo podnosi komfort pracy z urządzeniem. No właśnie, mam wrażenie, że mówiąc o tym wszystkim, mówimy de facto o tych dwóch telefonach, bo to wszystko, na co zwróciliście uwagę, wydaje mi się, zostało uwzględnione przy premierze tych modeli, ale zanim spojrzymy na każdy model osobno, to może parę słów o serii 7. Łukasz, jakbyś miał tak w skrócie powiedzieć o tej serii, przedstawić ją i powiedzieć, dlaczego została stworzona i co ma wnieść tak naprawdę na rynek. Cała seria 7 myślę, że jest naszym takim kolejnym etapem i bardzo ważnym krokiem w promocji marki, ale też sprzedażowym krokiem. Skupiliśmy się tak naprawdę patrząc na to, co klienci, czego najbardziej potrzebują, te rzeczy, o których wspomnieliśmy. Staraliśmy się w naszych telefonach i zarówno w 7, jak i w 7 Pro odpowiedzieć na wszystkie właśnie potrzeby i jednocześnie gdzieś ten poziom cenowy zachować taki, który jest przystępny dla wszystkich. I myślę, że to nam się udało ekstra i naprawdę nie mogę się doczekać, aż wprowadzimy tą serię do sprzedaży. Myślę, że będzie przyjęta bardzo pozytywnie, szczególnie przez Dawida, bo stosunek ceny do jakości zdaje się być tutaj naprawdę na odpowiednim poziomie. I może omawianie tych dwóch urządzeń zaczniemy od smartfona Realme 7 Pro. Jest to urządzenie, o którym można byłoby troszeczkę powiedzieć. Może chciałbyś, Łukasz, przedstawić taką w skrócie specyfikację tego urządzenia? Tak, model Realme 7 Pro to model z wyświetlaczem 6,4 cala, z super szybkim ładowaniem 65W. I to jest bardzo istotne, bo jak pewnie też zwróciliście, drodzy Państwo, uwagę, mamy tutaj informację, że jest to najszybciej ładujący się telefon w swoim segmencie. I faktycznie bardzo szybko się ładuje, zaraz też to sprawdzimy. I to, co powiedziałem, jest to też dla mnie bardzo, bardzo istotna rzecz w mojej pracy. Więc jestem z tego bardzo zadowolony, że taki telefon właśnie wprowadzamy. To właśnie może tutaj zróbmy mały przerywnik. Mam tutaj ze sobą Realme 7 Pro. Mamy też tutaj ukrytą ładowarkę i zróbmy mały test. Manojek, czy mógłbym Cię prosić o uruchomienie minutnika, ustawienie go na 3 minuty i sprawdzimy, do ilu procent od zera, bo telefon jest zupełnie rozładowany, damy radę naładować ten smartfon. Dajmy mu 3 minuty, mamy tutaj ładowarkę 65W, więc no, wynik może być naprawdę zaskakujący. I gdybym miał zapytać Was, drodzy goście, jak sądzicie, ile procent będziemy mieli po 3 minutach? Łukasz? Ja może nie wiem, ja wiem, bo znam Okej, specyfikację. to może nie, Zuza, jak sądzisz? Ile będzie Nie, procent no po mogę 3 tak, minutach? 3 minuty? No właśnie, no. A jeżeli się ładuje bardzo szybko, no to tak naprawdę mogę strzelać. Mhm. Nie wiem, może około 20 do 25%. Okej. Nie wiem, czy za dużo, za Optymistycznie, mało. bardzo optymistycznie. To dużo, to dużo. No Manojek? właśnie. Ja tak próbowałem szybko matematyką przyliczyć, mniej więcej wiem, ile od 0 do 100 powinno się naładować. Okej.
Tak 15 bym strzelił, tak? 15. Troszeczkę zaniżę, Dawid? ale Matematyka tutaj bardziej zawodzi, bo smartfony Dokładnie, rozładowane dokładnie. szybciej się ładują niż już trochę naładowane, Tak, tak. ale też strzelam w 15%. Dobrze, Krzysztof? Ja Może tu- mniej okrągła liczba Ja, jakaś? ja tu powinienem mieć jakieś fory, ponieważ testowałem X50 Pro 5G, które jakby również miało 65W Okej. ładowanie. Oczywiście to była zupełnie inna półka cenowa i zupełnie innej pojemności też bateria, więc tutaj było 15, nie chcę się powtarzać. Ja dam może trochę ostrożniej 13. Okej, 13. Drodzy Państwo, zachęcamy również do typowania. Ile procent uda się uzyskać po 3 minutach? Manojek, czy jesteś gotowy? mam. Dobrze, Nie mamy wiem, czy 3 będzie minuty. widać, ale Powiedz nacisnę start. start. Uwaga, 3, 2, 1, start. Dobra, poszło. Ładowanie rozpoczęte, mamy 3 minuty. Akurat wydaje mi się odpowiedni czas, żeby troszeczkę o tych smartfonach porozmawiać. Krzysztof, ja wiem, że ty ten telefon testowałeś dosyć mocno i powiedz, co zrobiło na tobie największe wrażenie? No dobrze, no to zaczynając od tego, o czym mówiłem na początku, tak, jest to telefon wyposażony w ekran typu OLED, więc mamy tutaj wysoką jasność maksymalną, czyli świetną czytelność na zewnątrz. Mamy też bardzo dobry kontrast i dzięki temu na przykład jeżeli ktoś lubi, tak jak ja, ciemne motywy, na przykład w Androidzie czy w jakiejkolwiek innej aplikacji, no tutaj te czernie są po prostu czarne, tak? Bardzo podoba mi się responsywność tego wyświetlacza. Oprócz tego oczywiście, tak jak już było wspomniane, tak, ładowanie, które pozwala na komfortową pracę, czyli wychodzę gdzieś, mam 5 minut, 10, chcę podładować na szybko telefon, bo nie wiem, zapomniałem go wcześniej podładować, mogę to zrobić. No i finalnie też póki co, te testy oczywiście jeszcze nie są skończone, ale bardzo pozytywnie zaskakują mnie aparaty. Okej, o aparatach to może za chwilkę porozmawiamy. Dawid, bo wspominałeś wcześniej o stosunku ceny do jakości. Jak oceniasz ten smartfon pod tym względem? Muszę powiedzieć, że jest naprawdę nieźle. Testy to wielkie słowo, ja bardziej używam po prostu każdego telefonu, który testuję jak swojego. Okej. Po to, Ale to chyba jest żeby... najlepszy sposób na testowanie, wydaje mi Tak, się. myślę, że tak. Mam jeden telefon po prostu i go sprawdzam, a nie 3 naraz Jasne. czy coś, więc to jest naprawdę spoko. I mi się podoba, że to jest telefon z takiej średniej półki cenowej, a on po prostu bardzo dobrze działa na prawie każdym poziomie, więc nie mamy już tej sytuacji co kilka lat temu, że chcesz mieć dobry smartfon, to idź wydaj 3000 zł. Nie, dzisiaj znacznie mniejsza kwota, nawet kilkuset złotych jest wystarczająca, albo ponad 1000 zł, jak w tym przypadku. Okej. Tak, w ogóle to też jest bardzo ważna kwestia przy rynku mobilnym gier i w ogóle ja też nie ma co ukrywać, docieram często do młodszych odbiorców. Oni też Jasne. bardzo często pytają mnie, jaki telefon do grania polecają, ty też pewnie to znasz. I faktycznie kiedyś to bardzo często był wybór, że musicie mieć droższy telefon, żeby dobrze grać, albo telefon, który tylko był stworzony pod gry, ale nie miał ani aparatu, ani ładowania i tak dalej. A tutaj faktycznie przy tej półce cenowej tak naprawdę niczego nam nie brakuje. Tak, mamy naprawdę bardzo dobry telefon, który rodzic pewnie chętnie kupi dziecku nawet po to, żeby po prostu jako taki główny telefon, nie tylko jako zabawka do grania, a często w gamingu jednak mamy takie... Mam wrażenie, że właśnie to jest idealny telefon do wszystkiego, nie? Tak jak Dawid Tak. powiedział, że on się faktycznie może sprawdzić, powiedzmy, dla każdego. I dla casualowego użytkownika, i dla trochę bardziej zaawansowanego, powiedziałbym. Zuza, jak oceniasz aparaty w tym telefonie? Pewnie zrobiłaś parę testowych zdjęć. No oczywiście, trzeba Czy było te zdjęcia są zawsze. na tyle dobre, że byłabyś się w stanie wstawić na swój profil? Bo różnie... Myślę, że jak najbardziej. Okej. Jak najbardziej. Bo testowałam sobie. O, chyba już koniec dobra, czasu. zaraz zobaczymy. Chociaż I będzie chciałam to tylko troszkę powiedzieć, że przekonane. Ogląd. że testowałam i zdjęcia naprawdę wychodzą bardzo dobrej jakości i myślę, że mogłabym spokojnie wstawić takie zdjęcie Okej, na ja też social kiedyś media. miałem taki problem, bo też trochę w internecie działam, publikuję na Instagramie, że no... Tak? Tak, no, sobie. Czasami właśnie bywa tak, że te telefony, które testuję, no niby mają w porządku aparaty, ale jakoś to na Instagramie wygląda trochę dziwnie, inaczej, coś mi nie pasuje. Tutaj faktycznie tego problemu nie miałem i bardzo mnie też zaskoczyły zdjęcia nocą, o czym też warto wspomnieć, że no dzięki tym aparatom, które są tutaj zastosowane, można uzyskiwać naprawdę świetne zdjęcia nocne. Też są specjalne tryby wbudowane, do fotografii też nie ma, co ciekawe, nocą. I naprawdę, troszkę trwa zrobienie takiego zdjęcia, ale efekt jest powalający. Myślę, że wkrótce gdzieś tam w różnych testach, być może chłopaków będzie można to zobaczyć, ale zobaczmy teraz, ile procent baterii mamy po 3 minutach. Uwaga, Łukasz, żeby nie było, musimy być wspólnie komisją. Spróbujemy zobaczyć, jak to tutaj wygląda. Uruchommy urządzenie. Okej, zobaczymy. Było
kurczę, nie pamiętam teraz. 20. 20. Tak, to było Dużo. bardzo optymistycznie, 20, tam było 15, 13, okej. Okej, uwaga, podnosimy telefon, Łukasz, żeby nie było, sprawdźmy to komisyjnie. Ile mamy procent? My już widzimy. Tak. Byliście blisko. Ktoś nawet trafił, bo bateria po 3 minutach naładowała się do 14%. 14%, czyli Krzysztof, trafiłeś, gratulacje. 13 było. 13 powiedział. 13 powiedział My tak Tak, samo no, trafiliśmy, no więc- 15 to powiedzieliśmy. byliście, okej, no to w połowie było, nie? Powiedzmy pomiędzy, czyli nie udało się nikomu dokładnie odgadnąć. Przepraszam, myślałem, że powiedziałeś 14, no ale jest to wynik naprawdę imponujący. Myślę, że możemy zrobić dalej sobie test. Ustawić może minutnik na kolejne 17 minut i zobaczymy, ile procent baterii będziemy mieli po 20 minutach łącznie. Co ty na to, Manojek? Jak Dobrze, najbardziej. Łukasz, proszę bardzo. Bardzo przyjemna praca. Okej. Super, telefon się ładuje. Manojek, Tak, poszło? lecimy? Tak, Tak, lecimy już. dobrze, uruchomione, Super, okej, 17 mamy minut. To. No to tak, odstawmy ten telefon na chwilkę na bok. Troszkę o nim już sobie porozmawialiśmy. Jest to faktycznie telefon no bardzo interesujący, szczególnie biorąc pod uwagę to, co on oferuje i to, ile kosztuje, bo to też jest bardzo istotne. Ale nie jest to jedyne urządzenie, o którym mamy dzisiaj porozmawiać. Mamy tutaj również obok smartfon Realme 7 bez dopisku Pro i nad nim warto również, wydaje mi się, chwilkę się pochylić. Come on. Come on, come on. Come on. Right. Realme smartphone. Dare to leap. No dobrze, widzieliśmy już unboxing na nagraniu, ale możemy taki sam unboxing zrobić sobie tutaj. Czy ktoś sobie życzy zrobić unboxing? Czy my mamy to z Łukaszem Ja zrobić? myślę, że ty jesteś na tyle Tak, dobry dobrze, w tym to wszystkim. mam to że- już obok siebie, to mogę to zrobić. Mamy tutaj smartfon Realme 7, w środeczku oczywiście poza samym urządzeniem. Mamy ciekawą rzecz na samym początku, czyli silikonowy Instrukcję. case. Instrukcja również, instrukcja jest ważna. Mamy tu silikonowy case. Ten case można bez problemu sobie na to urządzenie założyć. Mamy w środku oczywiście smartfon. Łukasz, czy byłbyś tak Tak, miły, żeby go oczywiście. odpakować? Super. Mamy też tutaj oczywiście ładowarkę. Ładowarka jest również bardzo szybka. Nie aż tak szybka jak w przypadku Realme 7 Pro, ale ta ładowarka no, również jest w stanie, słuchajcie, bardzo szybko telefon naładować. Tym bardziej, że tutaj mamy baterię 5000 mAh. Także Manojek, czy to jest wystarczające do używania na co dzień telefonu, do grania? Też powiedziałeś, że często używasz telefonu, który jest Wiesz, podpięty, jakie? prawda? Ja faktycznie gęsto używam po prostu na stałe podpiętego Okej. telefonu, kiedy nagrywam i kiedy gram, Mhm. ale no, wydaje mi się, że to jest całkiem sporo. W żeby razie wystarczyło. gdyby baterii brakowało, mamy tutaj właśnie ładowarkę 30W, ładowarkę Dart Charge. Może nie będziemy tego podłączali, bo wydaje mi się, że nie ma sensu, ale samo urządzenie prezentuje się następująco. To, co mi się też rzuciło od razu na początku, to to, że mamy tu jakby przyklejoną taką ochronną szybkę, tak? Od samego początku. To też jest dosyć ważne w przypadku tego smartfona. Spróbujemy go teraz uruchomić, a w międzyczasie zapytam może Krzysztofa, który pewnie też ten telefon miał w dłoniach. Co o nim sądzisz? Znaczy ten telefon pokazuje pewien sposób konstrukcji telefonów przez Realme. Mianowicie to, co rzuciło mi się w oczy, rzuca mi się w oczy za każdym razem, kiedy biorę telefon Realme w dłoń, to jest to, że te telefony zawsze w swojej cenie starają się oferować coś więcej użytkowniki niż konkurencyjne marki. Tak, jeżeli pamiętamy Realme 6, to było w tej cenie to był jedyny telefon z odświeżaniem 90 Hz. Jeżeli pamiętamy X3 Super Zoom, tak, no to tutaj mieliśmy w bardzo korzystnej cenie, chociażby właśnie taki bardzo dobry zestaw aparatów też z zoomem, tam była 12 GB pamięci RAM, tam był Snapdragon 855. No i w tym momencie jakby Realme po prostu robi to znowu. Tak, znowu mamy tutaj dobry ekran z odświeżaniem 90 Hz, jeszcze korzystniejszy, w jeszcze korzystniejszej cenie niż Realme 6. Mamy bardzo fajny zestaw aparatów, który prawdopodobnie większości osób wystarczy całkowicie do zrobienia zdjęcia w każdym momencie. Tak, czyli mamy tutaj szeroki kąt, mamy zoom, mamy aparat główny. No i też mamy bardzo dużą baterię z szybkim ładowaniem, 30 W, tak jak powiedziałeś. Ok, to jest mniej niż
65, Ale to nie jest mało. ale pamiętajmy, że są telefony za 3, 4, 5 razy tyle, które takie ładowania nie mają. Także są to naprawdę duże przewagi i myślę, że znacznej większości użytkowników ten telefon jak najbardziej wystarczy. Jasne. Łukasz, to może troszeczkę teraz o specyfikacji tego urządzenia i o tym, w jakich wariantach to urządzenie występuje. Tak, no to jest z mojej perspektywy sprzedażowej bardzo istotna kwestia. Ponieważ Realme 7 jest aż w 3 wariantach. Są to warianty o pamięci 4+64, 6+64 i 8 na 128. Więc każdy znajdzie na pewno coś dla siebie. Odpowiednio też są, myślę, wycenione i mówię, na 3 różnych półkach cenowych, przystępnych dla każdego. Co też jest dla mnie ważne z punktu widzenia sprzedażowego, to myślę, że będziemy jakby jakość do ceny i parametry do ceny, no będziemy mieli, myślę, najlepsze w tych półkach cenowych, w których te telefony się pojawią. Super. Wydaje mi się, że też nie poruszyliśmy dość istotnej kwestii, czyli nie powiedzieliśmy tak naprawdę o wyglądzie obu tych smartfonów. Myślę, że Zuza mogłaby tutaj troszeczkę się na ten temat wypowiedzieć. Zuza, jak te telefony ci się podobają po prostu? Co o nich myślisz, jeśli chodzi o wygląd? Ja z perspektywy kobiety uważam, że są bardzo ładne. Jakby to nie jest taka główna rzecz, która jest mi jakby potrzebna w codziennym życiu, Okej. ale też jest fajnie, jak telefon ładnie wygląda. To prawda, zdecydowanie. Jak gdzieś tam fajnie się z człowiekiem komponuje. Manojek, co sądzisz o wyglądzie? Tak, wygląd to jest w ogóle dziwne dla mnie też, bo ja chciałem tylko zaznaczyć, że jakby dla mnie to jest całkiem nowość przy tych telefonach. Jakby ja wywodząc się gdzieś tam właśnie z tych telefonów często kilkukrotnie droższych, zazwyczaj telefony bez dopisku Pro to miały tylko ucinane rzeczy, tak? Czyli nie mieliśmy tego, nie mieliśmy tego, nie mieliśmy tego. A tutaj tak naprawdę mamy więcej. No, bateria jest większa, wyświetlacz ma większe odświeżanie. Cała też budowa, aparaty są inaczej zbudowane. To zazwyczaj po prostu były takie uboższe wersje tych Pro. Tutaj jest inne podejście całkowicie Tylko do też tego trzeba pamiętać, że to jest inny wyświetlacz, tak? To nie jest Jest ten... inny wyświetlacz oczywiście, ale ma po prostu większe odświeżanie, więc to zależy jakby z mojego punktu widzenia do gier. Na przykład ten wyświetlacz może być bardziej przydatny. Tutaj jeżeli faktycznie pisałbym jakieś teksty, czy chciał używać go na dworze, to pewnie wolałbym wybrać tamten wyświetlacz, ale faktycznie kiedy ja czytałem specyfikację tych obu dwóch telefonów, to naprawdę byłem w szoku, że tutaj jakby takiego podejścia nie słyszałem. A co do wyglądu, to faktycznie, no ja bardzo lubię te matowe takie tylne podejścia, które też się mienią zależnie jak światło pada. Wiadomo, to nie jest najważniejsze w telefonie, ale każdy chce, tak jak my chcemy ładnie wyglądać na co dzień, to każdy chce, żeby telefon również się podobał. Okej, Dawid, czy dla ciebie to ma znaczenie, tak naprawdę wygląd telefonu, bo... Znaczy ja na początek to dziękuję, że mnie czy Manojka, widząc jak wyglądamy, uznałeś za mistrzów od designu. Nie mogę się powiedzieć na ten temat. Ale dla mnie to ma mniejsze znaczenie z powodów między innymi, które przed chwilą wymieniłem, ale też chodzi o to, że ja telefon po prostu chowam w etui, bo chcę go zabezpieczyć, więc ja tutaj bardzo doceniam, że to etui jest od razu w pudełku, że nie trzeba szukać, kupować, tylko dostajemy je w zestawie. To jest super, to prawda. To i właśnie mam tutaj, to można bez problemu sobie założyć i od razu z tego korzystać. Jest to świetne zabezpieczenie i też myślę, że nie szpeci telefonu, prawda? Bo to nie jest wstyd, myślę, w czymś takim chodzić. Naprawdę fajnie się to wszystko prezentuje. No i przypominam także, abyście, drodzy Państwo, pisali, co myślicie na temat tych urządzeń. Do wygrania mamy smartwatche Realme Watch, dla najbardziej aktywnych. Warto chyba o tym przypomnieć. Tutaj dalej ładuje się smartfon Realme 7 Pro, no i już za momencik zobaczymy, jak wygląda stan baterii. Omawiając ten smartfon, nie powiedzieliśmy jeszcze jednej bardzo ważnej kwestii, czyli o tym, że jest to tak naprawdę smartfon stworzony też trochę do gamingu. Tak mi się przynajmniej wydaje. Został stworzony z myślą o gamingu. Jest to bardzo ciekawy, wydaje mi się, produkt właśnie dla graczy. I Manojek, z perspektywy gracza, jesteś w stanie to potwierdzić, że to faktycznie może być telefon dla graczy? Tak, jakby ja muszę przyznać, że to jest moja pierwsza styczność z wyższym odświeżaniem w smartfonie. Okej. Wiadomo, jako gracz też komputerowy, bo też dużo gram w gry takie niemobilne, a monitor musi mieć wysokie odświeżanie, żebym ja mógł w pełni czuć się, że mam przewagę. Oczywiście nie mam, bo tak czy siak nie potrafię grać, ale fajnie mieć, prawda? Tutaj pierwszy raz miałem z tym styczność i faktycznie robi to wrażenie. Muszę tutaj przyznać kolegom, że no jakby to jest, wiesz, no pierwsze coś takiego, więc to jest dla mnie bardzo ważne i bardzo ciekawe rozwiązanie. Wiadomo, gry mobilne zazwyczaj nie mają większych wymagań, więc każdy ma dla siebie tak naprawdę jakiś wariant tutaj pamięciowy czy ramowy. Tak jak mówię, też ładowanie, ja też zawsze zwracam uwagę na przykład na etui, ale też na samo ciepło, które telefony wydają, bo sam dobrze wiesz, że jak się nagrywa czy gra długie godziny, to kiedy telefon zaczyna być bardzo gorący często z tyłu, to jest dość nieprzyjemne. Tutaj
nie było z tym większych problemów. Wiem, że niektórzy tam mają jakieś dziwne technologie, które często gęsto nie działają. Tutaj wiem, że Realme nie chwali się żadnymi chyba technologiami chłodzenia. Nie ma chłodzenia cieczą czy innymi tego typami, a i tak jest to bardzo przyjemne, więc to są takie główne aspekty. Jeżeli telefon jest w miarę chłodny, działa, nie zacina się, jeszcze jest wyższe odświeżanie, dla mnie to jest super. Proszę, panowie, czy dla was jakby gaming mobilny ma znaczenie? Czy wy testując telefony też sprawdzacie telefony w grach, czy raczej skupiacie się na używaniu takim typowo codziennym, bez gdzieś tam ściągania tytułów mobilnych? Dawid? Jeżeli o mnie chodzi, to jestem w wielu kwestiach tradycjonalistą. Snake'a. No, nie aż tak, no, bardziej chodzi mi o to, że pizza ma być bez ananasa, a gra ma być na konsoli albo komputerze. Aczkolwiek zdarza mi się grać w jeden tytuł stricte mobilny, czyli Pokémon Go. Okej, ale myślę, że z Manojkiem moglibyście tutaj wejść w dłuższą dyskusję na temat tego, czy gry powinny być tylko na konsolach i komputerach, czy też na urządzeniach mobilnych. Ja osobiście uważam, że gry mobilne są według mnie dużo przyjemniejsze do grania często, bo możemy robić to w różnych miejscach, nie musimy mieć ze sobą całego sprzętu i tak dalej. Ale Krzysztof, czy ty testując telefony grasz w gry, czy nie jest to dla ciebie aż tak istotne, powiedzmy? Tak, testując telefony, gram w gry, konkretnie po to, żeby sprawdzić jedną rzecz. Tutaj zostało powiedziane o tym, że telefon robi się ciepły. Tak. Okej, to może być nieprzyjemne, natomiast trzeba pamiętać, że jeżeli telefon robi się ciepły, jeżeli nieprzyjemnie się nagrzewa, oznacza to też, że procesor trotluje. To oznacza, że obniża swoją wydajność po to, żeby się nie przegrzać. Czyli jeżeli telefon szybko robi się ciepły, procesor bardzo szybko traci swoją moc. Innymi słowy, my nie dostajemy tej mocy, za którą zapłaciliśmy. Tak? Zdarza się, że telefon za 3-4 tysiące bardzo szybko się nagrzewa i to z tego, że ma topowy procesor, jeżeli po 15 minutach, a nawet mniej, czyli no tyle, ile by wyniosła twoja tam sesja w gry mobilne, jakieś takie proste, tak? No to masz już połowę mocy. Więc no, to jest taki trochę słaby deal dla mnie. A mówiąc po ludzku, gra zaczyna się wtedy zacinać po prostu, się robi ogromny problem. Zdarza się. I dlatego też no, w przypadku Realme, czy w tym modelu, czy też w innych testowanych akurat bardzo przyjemnym zaskoczeniem było to, że to chłodzenie jest rozwiązane fajnie. Że jest pomyślane, że jeżeli dajemy mocny procesor, tak samo jak właśnie mówię w X3 czy w X50, gdzie były flagowe Snapdragony, widziałem dużo droższe telefony z tymi procesorami, które z tym chłodzeniem sobie kompletnie nie radziły. Tutaj póki co jeszcze nie napotkałem telefonu, który by sobie z tym nie radził od Realme. Super, czyli podsumowując, no jest to telefon do wszystkiego. I do korzystania na co dzień, w rozsądnej cenie, na co Dawid zwraca uwagę, i do grania w gry. Szczególnie wydaje mi się właśnie w przypadku tego modelu, bo ten telefon został stworzony też z myślą o graczach. Jest to bardzo dobry sprzęt za bardzo rozsądną cenę, na którym wydaje mi się nie powinno być problemu z żadnym tak naprawdę chyba obecnym tytułem. Wiadomo, że te bardziej wymagające no, będą bardziej wymagające, ale ten telefon na pewno sobie z tymi tytułami poradzi. Jest to też, okazuje się, telefon, który ładnie wygląda, telefon, który można robić ładne zdjęcia, dzięki też wbudowanym tutaj różnym trybom, których jest naprawdę sporo, które i pozwalają nas troszkę upiększyć. W przypadku Manojka to trudno jest, żeby to jeszcze poprawić, ale faktycznie takie tryby istnieją, czyli po prostu jest to telefon dla każdego. No dobrze, powiedzieliśmy już tak naprawdę sporo o tych urządzeniach, ale gdzieś tam mówimy ciągle o stosunku ceny do jakości, ale o cenach dokładnych jeszcze nie rozmawialiśmy. Łukasz, czy byłbyś w stanie nam przybliżyć ceny tych urządzeń, tak żebyśmy już mieli pełny pogląd na to, jak to wygląda? Jasne. To zaczynamy z serią może od Realme 7, tak? Zacznijmy od dołu. Wersja 464 i cena 799 zł. W wersji 664 dostaniemy ten telefon w cenie 899 zł, 828 za 1099, a Realme 7 Pro został wyceniony na 1299. Okej. Dawid, co ty na to? Bo ty o tym najbardziej mówiłeś. Tak, mówiłem o tym, nie będę ukrywał, że nie będę mówił, że ja tych cen nie znałem, no bo znałem, dlatego mówiłem. I muszę przyznać, że szczególnie cena bazowej wersji Realme 7 mi się podoba, bo tak naprawdę za 800 zł już otrzymujemy smartfon nadający się do praktycznie wszystkiego. Ja sam często mówię ludziom, żeby nie kupowali smartfona, który ma 3 GB RAMu albo mniej. No bo to po pewnym czasie będzie źle działać, a jak ktoś gra na przykład, no to już od razu może funkcjonować źle. Więc cieszy mnie, że ta najtańsza, bazowa wersja ma 4 GB RAMu i można dopłacać, żeby mieć jeszcze więcej. To jest dobry punkt wyjścia tak naprawdę już dla graczy i dla każdego, kto chce z tego telefonu korzystać. Krzysztof, co sądzisz o cenach?
tak jak też wspomniałem wcześniej, Realme daje więcej niż inni w danej półce cenowej i zawsze jest ta jedna mega mocna zaleta albo nawet więcej. No jeżeli mówimy o Realme 7, tak, no to mamy 30W ładowanie tak naprawdę za 800 zł, tak? Rzadko kiedy w tej półce możemy coś takiego spotkać. Często rzadko się widzi nawet 15W ładowanie, więc pod tym względem super. Z drugiej strony, jakby na drugim końcu spektrum mamy Realme 7 Pro, tak, za 1300 zł, gdzie mamy bardzo fajny ekran, super szybkie ładowanie, mocny procesor, dobre aparaty, praktycznie kompletny smartfon za ułamek kwoty, którą trzeba zapłacić jakby za taką konfigurację u innych producentów. Więc jak najbardziej jestem zadowolony z tego, też widzę, że Realme kontynuuje to, co zaczęło na polskim rynku z Realme 6. No więc jakby nie ma zaskoczenia, tego się spodziewałem. Właśnie mam wrażenie, że mówiąc o tym wszystkim, mówimy tak naprawdę o gwarancji sukcesu, że ten telefon na pewno się dobrze przyjmie, że będzie, wydaje mi się, chętnie i często kupowany przez Polaków. I Manojek, też wspominałeś, że twoi widzowie często pytają cię, jaki telefon mógłbyś polecić. Czy Realme serii 7, czy to zwykła 7, czy 7 Pro jest telefonem, który faktycznie będziesz mógł śmiało polecić swoim widzom do grania? Ja myślę, że zwłaszcza 7. Jakby ja ceny mniej więcej wiedziałem, jaka to jest półka cenowa, ale dokładnych cen nie znałem. A w gamingu, jak wiesz, zazwyczaj wszystko jest drogie. Mamy tutaj marżę na wszystko ogromną, bo się świeci, bo inne tego typu rzeczy, więc faktycznie za cenę takiego telefonu no, często klawiatury nie kupimy do komputera jakiejś mega profesjonalnej, czy monitora, to już w ogóle. Więc jak najbardziej, jakby ten telefon moim zdaniem ma wszystko. Ja, gdybym zabrali mi wszystkie telefony świata i teraz tak to będzie, bo będę miał ten, myślę, że całkowicie mógł być to mój taki telefon główny do grania i do zabawy. Super. Minęło łącznie 20 minut, odkąd podłączyliśmy telefon do ładowania. No i mamy tu wynik bardzo imponujący. Łukasz, czy ja źle widzę? Potwierdź mnie, że to jest faktycznie może zapytaj, teraz możemy znowu strzelimy. No właśnie, to może spróbujcie powiedzieć. Minęło 20 minut od początku, od podłączenia telefonu do To ładowania. masz teraz z tamtej strony, bo zgapiał ostatnio od nas. 20 minut, tak. Oj. Byłeś blisko ostatnio. Byłem blisko, no co nie? To więc teraz trzeba jakby utrzymać dobrą pasę. 60%. 60%. Dawid? Ja nie bez kozery powiem 70. 70. To jest Pro. Tak. To jest Pro. 73%. 73%. Zuza? 67. 67. Łukasza nie pytam, bo No Łukasz powiem widzi. ci, masz oko 73% Manojek. dokładnie. Super. Tutaj bardzo matematyka mnie nie zawiodła. Co istotne, Do weryfikacji, proszę Tak, bardzo. właśnie. trafiłem. No faktycznie. co istotne, ten telefon jest w stanie naładować się od 0 do 100% w zaledwie nieco ponad 34 minuty bodajże dokładnie, więc Już nieco nie ponad... będziemy sprawdzać. Nie, tego już nie będziemy sprawdzali. Faktycznie no widać, że telefon ładuje się bardzo szybko. No 34 minuty od 0 do 100% to jest naprawdę wynik imponujący, ale nie mniej imponujący wynik jest w przypadku zwykłej 7 bez dopisku Pro, bo tutaj bateria jest w stanie naładować się dzięki tej ładowarce 300W od 0 do 100% w nieco ponad godzinę, także są to wyniki naprawdę imponujące. Łukasz, no dla ciebie myślę jest to telefon idealny do pracy, bo gdzieś tam jak będzie potrzebna chwilka, żeby go podładować, o czym wspominałeś, to będzie to urządzenie naprawdę idealne, ale gdybym tak na koniec miał zapytać was, które z tych dwóch urządzeń byłoby dla was bardziej odpowiednie i może w skrócie dlaczego, to które urządzenie byście wybrali? Czy Realme 7, czy Realme 7 Pro? Krzysztof, jak to u ciebie wyglądało? Ja zdecydowanie wybrałbym wariant Pro. Ze względu po pierwsze na ekran AMOLEDowy, ponieważ Okej. jestem fanem tego, że czerń jest faktycznie czarna. Jasne. Z drugiej strony, tak jak już mówiłem, szybkie ładowanie, więc bardzo komfortowe, jeżeli jesteś w biegu, a no, taka praca, że bardzo często musisz gdzieś wyjść. I z trzeciej strony aparaty, tak? Chyba nawet tutaj nie wspomnieliśmy, tutaj jest matryca od Sony, która tak naprawdę jest gwarantem tego, że zdjęcia wyjdą naprawdę fajne. No i dzięki temu myślę, że to są takie no, moje 3 główne zastosowania aparatów, tak? Czyli, że musi być to dobry ekran, musi być to telefon, na którym mogę zawsze polegać, no i zdjęcia, wiadomo, zawsze dobrze, jak są dobre. Więc Pewnie, że tak. dla mnie model Pro. Super, Dawid? Ja w trakcie tutaj tego nagrania przedstawiłem się już poniekąd jako cebula liczący każdą złotówkę, więc pewnie wszyscy tu myślą, że wybiorę model zwykły. Jednak to bardzo szybkie ładowanie sprawia, że ja bym wolał model Pro właśnie ze względu na to, bo ja bardzo aktywnie korzystam ze smartfona i jak absolutnie każdy akumulator jestem w stanie rozładować w połowie dnia na przykład, więc możliwość szybkiego naładowania do 100% w pół godziny albo
20 minut do tych 73%, jak tutaj kolega zgadł. To jest coś, co dla mnie jest bardzo ważne, ale większości osób bym polecał zwykłą 7, bo tam stosunek ceny do jakości jest fenomenalny. Manojek? Ja właśnie przez ten stosunek ceny do jakości wybrałbym 2. Na 7 zwykłej bym sobie grał spokojnie przed komputerkiem, ciągle podłączonej, a tutaj bym zrobił zdjęcia i używałby, kiedy wychodzę z domu, co nieczęsto się zdarza, ale myślę, że te zdjęcia plus właśnie wyświetlacz byłoby dla mnie takim fajną po prostu zabawką na co dzień. Zuza? Ja bym wybrała chyba model 7 Pro, właśnie ze względu na tą jakość zdjęć oraz na to niesamowicie szybkie ładowanie, bo serio jestem pod wrażeniem. Ale mam wrażenie, że troszkę też nie doceniamy ładowania w zwykłej 7, bo to nie jest wolne ładowanie, prawda? Tak, Od 0 do 100% nieco ponad godzinę. No Nie... pamiętajmy, że tam jest jeszcze większy akumulator. Tak, 5000 mAh to Tam jest Więcej. potężna liczba, Dokładnie, tam która 5000. prawie każdemu starczy na cały dzień. Może mi Dokładnie. nie, ale... Dokładnie. Łukasz? No właśnie, ja w pierwszej kolejności sięgnąłem po Pro, ale teraz przed naszym, nawet kilka dni przed naszym nagraniem używałem 7 w pełni skonfigurowanej do pracy, do maili, do dzwonienia, do komunikatorów i ja powiem, że no, zaskoczył mnie ten telefon i tą wersję, akurat ja mam wersję 8 na 128, bez problemu mogę wszystkim polecić. Okej. Czyli podsumowując, A pan prowadzący? No gdybym ja miał właśnie. właśnie też się wypowiedzieć, chyba wziąłbym zwykłą 7. Jakby nie widzę powodu, dla którego miałbym brać Pro, może poza wyświetlaczem faktycznie, ale tutaj to odświeżanie na poziomie 90 Hz robi robotę i podoba mi się po prostu to, jak ten telefon wygląda. Absolutnie by mi nie przeszkadzało, że nie ma tutaj AMOLEDa. Jest to naprawdę urządzenie, które wystarczyłoby mi, wydaje mi się, do wszystkiego. No i biorąc pod uwagę ceny tego urządzenia, długo bym się nie zastanawiał. Tak samo zachęcamy, żebyście, drodzy widzowie, sprawdzili ofertę na nowe smartfony z serii 7, Realme 7 oraz Realme 7 Pro. Decyzja oczywiście należy do Was. Warto tymi telefonami się zainteresować, bo naprawdę te telefony, wydaje mi się, mogą namieszać i mogą sprawić, że marka Realme jeszcze szybciej, chociaż no i tak już bardzo szybko się rozwija, będzie się rozwijała. Dziękuję bardzo wszystkim gościom za udział. Dziękujemy, za bardzo miło było. za wszystkie cenne uwagi. Zachęcamy do sprawdzania oferty, no i życzymy miłego dnia. Realme smartphone. Dare to leap.